Buenos días, amigos de Duwamish Valley. Nos encontramos nuevamente en el programa de Duwamish Valley Sustainable Association, DVSA, la Hora Sostenible. Hoy vamos a continuar con nuestro entre capacitación comunitaria en cómo reducir, reusar y reutilizar la basura orgánica en nuestras casas. Para ello tenemos como invitada a la especialista en economía circular, Moji Igun, quien va a interactuar con los jóvenes en este tema. Les compartimos el siguiente video y nuevamente agradecer a amigos de Cerro Radio por permitirnos continuar trabajar juntos por los próximos 6 meses. Disfruten del video y gracias. Del invierno. Was it good, medium, or not so good? Estuvo bueno, más o menos, o no tan divertido. You can type in the chat too if you like. También pueden usar el chat si es necesario. Jonathan, Ryan, Brian, Natalie, Kaylee, ¿están escuchando lo de la traducción? ¿Podrían responder las preguntas, por favor? La pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes después de la época de invierno? ¿Bien, mal, más o menos? Bien, okay, I see good in the chat. Good, good, okay. Everyone had a good break. Okay, that's good. Just want to check in. I know last time we were tired, so just want to get a good check on you guys. So today we're going to be talking about how to prevent food waste at home. Sorry, could you repeat that one more time? Yeah, so today we'll be talking about how to prevent food waste at home. Hoy día vamos a hablar sobre cómo prevenir botar comida en la casa. But I want to quickly refresh what we talked about last time since it was over 3 weeks ago. Pero quería hablar sobre lo que hablamos la vez pasada, ya que fue hace 3 semanas. So last time we talked about why it's important to reduce waste. We talked about how King County makes 91 Space Needles worth of waste every year. La vez pasada hablamos sobre la importancia de del reciclaje y que King County bota lo mismo de 91 Space Needles de basura al año. Does anyone remember how many pounds of trash every person makes on average in America? ¿Alguno de ustedes se acuerda de cuánta basura un americano al día bota? Lo pueden poner en el chat. Thank you. I see Jonathan has 4 for kilos. 3 kilos. You're close in kilos, 5 pounds, so about 2.5, 3 kilos. So you're close. Is that surprising to anyone, or do we remember this? ¿Es algo que les sorprende o se acuerdan de esto? Okay, remember. Yep, they remember. Great, great. Okay, so the other thing we talked about was the difference between trash, recycling, and compost. La otra cosa en la que hablamos fue la diferencia entre basura, reciclaje y el compost.
So I have 3 items today. I want to just refresh our memory of what goes where. Y tengo 3 cosas aquí conmigo y nomás quería hacer un ejercicio para refrescar la memoria y me pueden decir en qué categoría va. So here is a typical setup at a coffee shop of what the 3 containers are. Aquí tenemos los 3 tachos de basura y esto es como lo verían en un restaurante, por ejemplo. Where would this can of sparkling water go? ¿Dónde creen que iría esta lata de agua? Either green, blue, or black. Compost, recycling, or trash. Puede ir en el verde, azul o el negro, de basura, reciclaje o compost. Lo pueden poner en el chat también si quieren. I see 1 vote for blue, 1 vote for recycling. Blue, yes, everyone's answering blue. Recycling is correct. Okay, 2 more. I've had a little bit of a sore throat this week, so this cough drop wrapper, where would this go? Green, blue, or black? Esta envoltura de un caramelito, ¿dónde iría? I see 1 vote for blue, 1 vote for black. Any other votes? Who wants to break the tie between blue and black? ¿Quién quiere romper el empate entre azul y el negro? Blue and black. I see one answer. So it looks like it's paper. This is basically a plastic coated paper. So it goes in trash in the black bin. Este es papel, entonces iría en la basura. Okay, so kind of a tricky one. My last one I can't show you because it's in the fridge, but my leftover salad from lunch. Where would I put that if I wanted to toss it away? Esto no te puedo enseñar ya que está en mi refrigeradora, pero sería mi ensalada que no terminé de comer, pero si yo la quisiera botar, ¿dónde iría? So some salad with some, yeah, okay. Jonathan says green. Let's get one more guess. I see another green. Yes, you're correct. So any food that I could eat goes in the compost. Perfect. Sí, están en lo correcto. Todo lo que se puede comer va en el compost. Okay, so today we're going to talk about what happens before we even get to the compost. How can we prevent organic waste in the first place? Ok, hoy día vamos a hablar sobre antes de llegar al compost, cómo podemos prevenir botar la basura en el compost. So I have 9 ideas that I want to share with you. Each of these icons represents one idea. Tengo 9 diferentes ideas y cada una de estas fotos que ven aquí representa las ideas. Before I tell you what these icons mean, does anyone have ideas of how they prevent food waste at their house? Antes de que hablemos sobre estas ideas, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo ustedes previenen botar la basura en el compost en su casa? I'd love to hear 2 ideas if we can. Me gustaría escuchar sobre 2 ideas, si es posible.
Buy less. Yeah, I see that in the chat. Thank you. That's actually the first one, so that's a great one. Any other ideas that you use to prevent food waste? Or any of these giving you ideas, these icons? ¿Alguna otras ideas que ustedes tengan? O tal vez estas fotos le están dando ideas. Buying organic food? That's a good idea. That's a great idea. It's yeah, I can definitely talk about that for sure. Great. Okay, so we have Natalie says only buy what you need. Yeah, that's kind of what Edwin said. And then can you translate the last one, please? Hacer. Hacer postres y make desserts and shakes. Oh yeah, I love that one. That's a great idea. We'll talk about that in a minute. So we already have some great ideas. These 9 that I'm sharing are just introducing you to the ideas, so you can go a lot deeper on your own. Estas 9 ideas nomás son para introducir a cómo prevenir, pero ustedes pueden ir más profundo al tema. So I'll just say a little bit about each one, but I would love to hear if you have more experience with any of these. Nomás voy a comentar algo breve sobre cada idea, pero me gustaría escuchar si ustedes tienen algunas otras ideas o comentarios. Okay, perfect. Okay, skip that. I'm going to skip forward. We don't need to review this. First, I want to tell you about my favorite food, and I would love to hear your favorite food in the chat. When I think about, does anyone cook in this room? Do any of us like to cook? ¿Algunos de ustedes cocinan en su casa? Sometimes, all the time, never. A veces, pocas veces, nunca. I hear quiet, so maybe no one cooks. Okay, if no one cooks, this is okay. Well, we'll all learn together. Not really. Okay, so this will be very interesting. So great. If you don't cook, this is going to be very interesting because you haven't done a lot of this stuff before. It might be all new. Bueno, entonces si ustedes no cocinan, tal vez esto sería un poco más interesante o algo nuevo para ustedes. Do we like to eat though? We all like to eat, yes? ¿A todos nos gusta comer? I hope so. Pueden responder en el chat. I know it's a small group and you're quiet. Just want to make sure we can hear me. We like eating. Okay, I will tell you about my favorite food while we think about that. This is my favorite food. It's Nigerian food and it's called eba. Esa es mi comida favorita. Proviene de Nigeria y se llama eba. So basically, this part, the thing that looks yellow, is the main part, and it's made out of cassava flour. La parte que ven ahí, que es medio amarillo, proviene de una flor que se llama cassava. It's kind of like very thick mashed potatoes. Es como una forma más gruesa de papas. And up at the top is a tomato stew with beef and okra. Y lo que ven al fondo es como una tipo sopa de carne. What did you say? Sorry. Okra. Beef Okra. stew and okra, yeah. De carne y okra.
Thank you for, yeah, drawing on there. It's my favorite food because it's so warm and filling. Es mi comida favorita porque es caliente y siempre me llena. So when I go grocery shopping for the ingredients, I think about getting onions, beef, cassava flour, and some spices. Entonces, cuando yo voy a comprar para preparar esto, lo que pienso es comprar carne, plantas de cassava, cebollas, And because I love it so much, I don't want to waste anything. y porque me encanta mucho esta comida, yo nunca quiero gastar. So my first tip of how to prevent food waste at home is to only buy what you need. Entonces, mi primer consejo es, para guardar dinero, es nomás comprar lo que necesitas. So how I do that is before I go to the store, I make a list of all of the things that I need. Y lo que hago para hacer esto es, antes de ir a comprar, de hacer mis compras, hago una lista. So like I said, with my favorite food, I need onions, tomato sauce, okra, beef. Entonces, como dije anteriormente, hago mi lista de carne, salsa de okra, tomates, cebolla y carne. And I'll write that all down. But before I go to the store, I'll check my fridge and my pantry to see if I have any of that stuff already. Pero antes de ir a comprar, yo siempre reviso mi refrigeradora para ver si tengo alguna de estas cosas que aún me sobran. That helps me stay focused when I'm at the grocery store. Y eso me ayuda a estar siempre al tanto de mis compras. If I don't make a list, I might forget something or buy extra of something else. Si yo no hago una lista, tal vez siempre compro otras cosas o compro mucho de una cosa. So my first tip is make your list. So, mi primer consejo es siempre hacer una lista. My second tip is to change the way that you shop. Mi otro consejo es cambiar la forma en la que van de compras. So no one said that they like to cook, which is okay. But if you ever go grocery shopping with your friends or your family, Bueno, ninguno de ustedes dijo que les gusta cocinar, pero cuando ustedes vayan a hacer las compras, it might be helpful to be very focused when you go to the grocery store. sería bueno siempre estar al tanto de las cosas cuando estás haciendo tus compras. When I was in college and I was about your age, I would go through all of the aisles and just pick whatever I thought looked good. Cuando yo iba a la universidad y tenía su edad, cuando iba de compras, me iba por todos los pasillos y nomás agarraba lo que yo creía que se veía rico. So I would see the snacks and the chips and the cookies and the ice cream. So agarraba los helados, los cereales, las galletas, And I would forget the actual ingredients that I needed. y siempre me olvidaba de los ingredientes que sí siempre necesitaba. So if we go to the grocery store with a plan, then we can prevent food waste when we get home. Entonces, si vamos a la tienda con una lista y con un plan, prevenimos botar la comida cuando lleguemos a la casa. Okay, so since most of you don't cook, these may not be for you, but maybe for your family members. Ok, entonces, pero como ya ustedes comentaron de que no cocinan, tal vez estos consejos servirían para sus papás o sus mamás en la casa. And how you can help them is help them create that list. Y en lo que ustedes pueden apoyar es en informarles de lo que estamos hablando ahorita y diciéndoles que pueden crear su lista. Perfect. Okay, so those are the first two. Ok, entonces estos fueron los dos primeros. The next two also go together and they have to do with being organized. Los que vienen ahorita van juntos y es un tip para ser más organizado. So I have a couple of tips of how you can organize your fridge and your pantry or wherever you store your food.
Esto es para tener una refrigeradora más organizada o también los gabinetes. So the first tip is to put new things that you buy in the back of your fridge or your pantry and the old things in the front. Eh, Uno de los consejos es poner siempre lo nuevo lo más atrás y lo viejo o lo que ya está usado al frente. So if you buy a dozen apples, you put the new apples behind the old apples. So you always take the oldest fruit first. Por ejemplo, si compran una docena de manzanas, esa docena la ponen al fondo y las que ya tienes las pones al frente para terminarlas. That is called first in, first out. Eso se llama primero adentro, primero afuera. Perfect. So your fridge might look something like this. Su refrigeradora tal vez se vea algo así. And so you know that everything that you can see up front is stuff that you need to eat more urgently. Entonces todo lo que ven al frente son las cosas que necesitas comer primero. Another tip that's not shown in this picture very easily is labeling your food. Otro consejo que tal vez no esté en esta foto sería poner labels en su comida. So whoever cooks in your house, say you're talking about this juice and this milk in the door, So, cualquier persona que cocine en su casa, cuando pongan los jugos que ven ahí, you can take a piece of tape or a sticky note and write when you added it to your fridge so you know when you need to eat it by or drink it by. pueden poner algún tipo de papel o cualquier otra cosa y pegarlo ahí y escribir para cuándo lo tiene que estar terminado. So, for example, I was cooking the other day and I cut an onion in half and I put the other onion in Tupperware. Por ejemplo, cuando yo estaba cocinando el otro día, corté una cebolla a la mitad y la otra mitad la guardé And I put a piece of tape on it just saying what date I had put that onion in the fridge so I could remember when I need to eat it by. y en el estuche donde guardé mi cebolla, lo puse en la refrigeradora y le puse eh, un papel y escribí para cuando yo quería que esa cebolla se vuelva a cocinar. Perfect. And one more tip I have for the fridge is something I saw on TikTok actually. Y un último consejo que les quería comentar es algo que vi en TikTok. Is if you forget about fresh food in your fridge, if you don't know where it is or it gets disorganized quickly, Si tú no sabes dónde guardar la comida fresca o si tal vez se desorganiza rápidamente, you can put all of your sauces, like your ketchup, your salsa, your soy sauce, in the vegetable drawer and all the fresh veggies in all the other spaces so it's closer to your face. puedes poner todas las salsas como la mayonesa, la salsa de tomate en el cajón de abajo donde usualmente van las comidas frescas como los vegetales y poner los vegetales en los otros lugares para que cuando lo abras lo puedas ver rápido. It's a little strange if you're not used to it, but most people know that they have or like sauce. Not everyone remembers that they have a little bit of carrots or a little bit of onion in the fridge. Es un poco raro al inicio porque ves todos los vegetales ahí en tu cara, pero ya cuando te vas acostumbrando, puedes ver que tal vez te das cuenta que todavía tienes un poquito de zanahorias o tomate. So that strategy just helps you keep your eyes on the things that spoil quicker. Entonces, esta estrategia nomás te ayuda para ver cuánto te queda de las cosas que se malogran más rápido. Any questions on anything I've shared so far? ¿Alguna pregunta de lo que de las cosas que acabo de comentar? Or has anyone done any of these things before?
O tal vez algunos de ustedes ya practican esto. Edwin says similar, something similar. ¿Alguien más? Great. Okay. I'm going to give you a little bit of a spoiler for the end. You have a little bit of a homework assignment between now and the next one. Les voy a dar un comentario antes de que terminemos, que les voy a dejar una tarea para el break mientras nos toca el próximo workshop. After I go through all of these ideas, I want you to pick one that you're going to try over the weekend. Después de que les comente sobre todas estos métodos, quiero que me digan uno que les interesó más. So just think about which one interests you the most. Entonces, nomás quiero que piensen cuál es el más interesante para ustedes. Okay, so my next strategy is practicing smart food storage. Mi próximo consejo es practicar cómo guardar la comida de manera inteligente. So something I didn't learn until maybe 5 or 10 years ago is that certain foods belong in certain places in your kitchen. Algo que no sabía hace 10 años es que hay diferentes tipos de comida que deberían estar en diferentes partes de la cocina. And these things matter because certain foods go bad more quickly depending on where you put them. Y esto es importante porque a veces hay diferentes comidas que se malogran más rápido, depende de dónde lo guardas. So I have this guide and I'll show you a digital version, but it tells me where things should go in the kitchen. Y yo tengo esta guía aquí, pero ahorita les voy a enseñar una que tengo virtual. I keep it right next to where my knives are in my kitchen. Yo lo guardo justo al lado donde tengo todos mis cuchillos. Here's something that's very similar to what I have. Esto es lo que tengo, es muy similar a lo que les acabo de enseñar. So take a look over here, what goes on the counter. Lemons, peaches, apples, tomatoes, avocados. Is any of that surprising that stays on the counter? Estas cosas van encima de la mesa, como limones, manzanas, melones. ¿Esto es sorprendente para ustedes? Does anyone have this food on their counter right now? ¿Algunos de ustedes ya sabían esto y tienen este tipo de comida nomás encima de la mesa? No food on the counter. I used to keep tomatoes in the fridge before I learned that they are better on the counter. Yo pensaba que los tomates iban en la refrigeradora, pero ahora yo siempre los guardo encima de mi mesa. It helps them last longer and they taste better if you don't put them in the fridge. Viven más largo y también saben más rico si no los guardas en la refri. Another tip down here in the pantry is that potatoes and onions both go in the pantry, but they shouldn't be next to each other. También en los gabinetes van las papas y las cebollas, pero una cosa importante de saber es que nunca deberías poner la cebolla y las papas juntas. And that's because, like this tip says, the onions will make the potatoes sprout. So they'll start to go bad more quickly because of the onions. Si pones la cebolla cerca a las papas, significa que la cebolla va a empezar a hacer que las papas se malogren más rápido. Mm-hmm. I think there's a question in the chat about the tomatoes. Is it true about the tomatoes? Is that what Edwin's saying? Yeah.
Yeah. Tomatoes don't go in the, well, they can go in the fridge if you want them to, but they're better on the counter, which is, I learned that maybe 5 years ago. El tomate sí puede ir en la refri, pero si quieres que, que viva más y que estén más ricos, pues ponlos encima de la mesa. So last time, some of you shared your favorite foods with me. I heard pupusas, tamales, pizza, I think. La vez pasada me acuerdo que ustedes me comentaron sobre su comida favorita. Dijeron pupusas, tamales, pizza. So if you think about some of the ingredients that might be in those foods, try and find them on this chart. Eh, entonces, si ustedes saben los ingredientes de este tipo de comidas, traten de buscar si alguno de esos ingredientes lo pueden ver aquí. So I'm sure there's onions in there, some, what else? I guess flour, um, tomatoes for your tomato sauce, and just try and find an ingredient on here and notice where it goes. Is it the counter, the pantry, or the fridge? Traten de buscar algún ingrediente que usan en su comida favorita y pongan en el chat dónde va. So I would love if you could share what that ingredient that you were just thinking of was and where it goes, or if there's something that you don't see on it, where you think it might go. Me gustaría que ustedes me pongan en el chat, o tal vez si lo quieren decir, el ingrediente que están pensando y en dónde va, o si tienen un ingrediente que no está aquí, pero tal vez tengan alguna idea en dónde va. After I get one answer, I want to share 2 more tips on this page. Quiero escuchar al mínimo una. So one ingredient and where does it go? Entonces, un ingrediente y dónde va. Póngalo en el chat. Tomato, okay, and where do tomatoes go? I know we talked about it, but I'd love for you to tell me. ¿Dónde crees que va el tomate? I put in the salsa in your pupusas, yep. And then where does that ingredient live in your kitchen? Okay, I see another answer. Vanilla goes into the pantry. Ujú. And back to Jonathan, though, where would you put your tomatoes? I see Natalie says berries in the fridge. That's great. Jonathan, ¿dónde crees que va el tomate? Yeah. Well, no, and not, you said in the refrigerator. Take a look at the top left over here. Ah, Como te comenté, Jonathan, el tomate no va en la refri, sino va encima de la mesa. It's okay. Yeah, they would actually go on the counter. It's because tomatoes are grown in warm weather, so they like to be a little bit warmer than the fridge. But yeah, a tool like this, I can happily send this to you if you want to keep something like this. It's helpful for keeping your food stored nice and fresh. La razón por la que los tomates no van en la refri es porque crecen en lugares calientes, entonces es mejor tenerlos fuera de la refri. Y si tú quieres, yo les puedo mandar este flyer para que lo tengan en sus casas. Perfect. 2 more things I want to show you on this slide that are really good tips. You'll see the cilantro and the basil are put into a jar of water. Si ustedes pueden ver el cilantro y el basil
van guardados en un vaso con agua. Fresh herbs go bad very quickly if they're not stored well. Plantas así, si no las guardas bien por ejemplo, con agua, se malogran más rápido. So if you get a bundle of fresh herbs, when you get home from the store, you want to cut the very bottom of the stems and put them in a jar of clean water. Si tú compras plantas frescas en la tienda, lo que tú tienes que hacer cuando llegues a tu casa es cortar la parte de abajo y ponerlas en un vaso de agua limpia. It's because the herbs are literally able to drink the water and stay fresh for longer. De esa manera pueden tomar el agua y mantenerse frescas más largo. If you keep them for more than a couple days, you'll want to change out the water for fresh water. Si los mantienes por más de un par de días, lo que tienes que hacer es nomás cambiarle el agua. And this will keep them about for maybe a week, very, very fresh. Y así los puedes mantener So I por think una semana bien. this is one of my favorite experiments to try at home. Este es uno de los experimentos favoritos. And the very last thing I want to show you here are eggs, and how to know if eggs are spoiled or not. Does anyone know this trick of how to know if eggs are spoiled or not? Y lo último que le quiero comentar es de los huevos y si saben cuando los huevos están rotos o no. It has to do with water. Tiene que ver algo con agua. Okay, I'll just tell you. If you take an egg and put it in a glass of water, so you fill up a cup of water, take the egg and drop it in gently. If it floats to the top, that means it's not good. If it sinks to the bottom, that means it's still fresh. Este es un experimento que puedes probar en tu casa. Si agarras un huevo y lo pones en un vaso con agua, si el huevo flota, significa que ya está malogrado, pero si el huevo se hunde hasta abajo, pues significa que está bueno y que se puede comer. So most of the eggs you'll buy will have a date on the side where it tells you when they expire, but this test will tell you whether or not that's accurate. La mayoría de huevos que tú compras usualmente tienen una fecha donde dice que ya están malogrados, pero con este método tú puedes ver, es más sencillo para saber cuándo el huevo ya está malogrado. It's good because you can't see the egg, so this test helps you check against the expiration date. Es bueno porque tú no puedes ver el huevo por dentro, entonces con este experimento es más fácil saber la fecha. Any questions Exacto. about this slide before I move on? ¿Alguna pregunta sobre este flyer? Okay, I'll keep going. I want to get through all my things. So this one's easy. It's very simple. It's just embracing leftovers. Esto es muy simple, nomás es guardar las sobras. So whenever I go to a dinner party or a restaurant, whenever I remember, I'll bring my own Tupperware to take home leftovers. Por ejemplo, cuando voy a ir a un restaurante o a una pequeña fiesta, nomás cuando me acuerdo, siempre llevo conmigo mi tupper y ahí es donde guardo yo mi comida. It's one of my favorite parts because I get to enjoy the food over and over again. And I get to share that food with whoever wasn't at that event. Es algo a mí que me gusta hacer porque de esta manera puedo seguir comiendo mi comida favorita y también puedo compartir con gente.
So it might feel strange if you've ever gone out to eat and they give you like a takeout box. It might come in like a paper box. Sometimes I just bring my own Tupperware and use that instead so that I remember to eat those leftovers. Es un poco raro, tal vez, pero yo siempre, en vez de usar las cajitas que me dan en los restaurantes, yo siempre llevo la mía de mi casa y de esa manera me acuerdo más rápido de comer la comida. So you can bring your own container or just use the one that they give you. Entonces, tú puedes usar tu contenedor tuyo o también puedes usar el que te dan en los restaurantes. It's also great for those of you, most of you who don't cook yet. You can make twice as much food for dinner one night and then use the leftovers for lunch the next day. That's my favorite trick. Uno de mis trucos favoritos es hacer un día comida para 2 días, como un poco una noche y al día siguiente como lo mismo y así guardo comida. And just like my trick for organizing your fridge, it might be helpful to label what the food is and when you got it so that you know when you need to eat it. También como hicimos para organizar la comida en la refri, también podemos usar el mismo método de poner algún papel diciendo para cuando deberías terminar con las sobras. Okay, we're halfway through. Here is another tip for how to prevent food waste at home is to make a scrap veggie stock or vegetable stock. Mm, The word scrap, is that a hard one to yeah. translate? Just say veggie stock. I'll explain. Ok. Otro método es hacer una sopa nomás con vegetales. So when you make maybe soup or rice, you might use vegetable broth or vegetable stock. Cuando preparas, por ejemplo, arroz o vegetales, And you might buy it either in those small cubes or in a bottle or like a carton. tal vez lo compras en la bolsa donde vienen ya cortados. And you can actually make your own with your food waste. Tú también puedes preparar el tuyo con tus sobras And it tastes just as good. y sabe igual de bueno. So this is cooking without really cooking. Entonces, esto es cocinar sin realmente estar cocinando. So if someone cooked the night before and they have, carrot peels, onion skins, like mushroom bits, just little extras. Si alguien está cocinando el día anterior y deja las zanahorias media cortadas o la cebolla media cortada, A lot of that's extras end up in the trash. todas esas sobras usualmente terminan en la basura. What you can do instead is save those extras and make them into the broth. Lo que tú puedes hacer es guardar esto y después guardarlos. So this is a picture on the left I took an hour before this class. La imagen de la izquierda es una foto que tomé 1 hora antes de esta clase. It's a bag of all of the carrots, onions, mushrooms, garlic that I've chopped over the past couple of months. Es una foto de zanahoria, cebolla, tomates, ajos que he guardado durante el mes. And I put it in this plastic Ziploc bag and leave it in my freezer. Y lo puse en esta bolsa de Ziploc de plástico y lo guardé en mi freezer. And I keep doing that until it's about halfway full. Y yo sigo llenándola hasta que esté ya más o menos al medio. So very soon I'm going to take the bag, I'm going to add pepper, salt, a bay leaf, and some parsley. Entonces muy pronto lo voy a poner en una olla y le voy a echar sal, pimienta, las hojas And a bunch of water. y mucha agua.
I'm going to put it in a pot on the stove and boil it for a couple of hours, maybe 3-4 hours. Entonces lo voy a poner en una olla y nomás calentar por unas 3 horas. Then I'll take a strainer and take out all of those food scraps, and I'll be left with a vegetable stock. Entonces ya después agarré un cucharón y nomás quitar todo, toda la basura que está ahí adentro, lo que no se come. So now I have free vegetable stock that I can use to make a soup or some rice or some other recipe next time. Entonces lo que te queda es, el jugo que te queda es para preparar sopa, arroz o cualquier receta que tengas en tu casa. So you can do this with vegetables, but you could also do this with chicken or beef bones. Most stocks come from the waste of something else. No solamente lo puedes hacer con vegetales, también lo puedes hacer con pollo o huesos de carne. This is really easy to do if you've never cooked before. Esto es muy fácil de hacer si nunca has cocinado. Okay, next one is preserving food. Has anyone ever preserved food before? La siguiente es preservar la comida. ¿Y alguno de ustedes anteriormente ha preservado comida? Like pickles, someone said no. Pickling, freezing, drying, fermenting. Como ponerlas en el freezer, fermentando. No? Okay. No, 2 no's. Okay. So the easiest way to preserve your food is to freeze it. That's the easiest way. La forma más fácil de preservar la comida es congelándola en el freezer. So if you get like a bunch of extra of something and you can't eat it right away, just throw it in the freezer. Si compras mucha cantidad de alguna cosa, lo más fácil que puedes hacer es nomás ponerlas en el freezer. This is great for Edwin's question about he makes a lot of smoothies. If you have extra berries that are starting to go bad or you have too many, just throw them in the freezer and save them for later. Esto es bueno para el comentario que hizo Edwin hace un poquito. Para los jugos, si tienes, por ejemplo, mucha cantidad de alguna fruta y te estás dando cuenta que ya se está malogrando, nomás es una buena opción tirarlas en el freezer y congelarlas. You can also do this with most meats. So if I go to the grocery store and I see a sale on meat, I'll buy a lot and then freeze most of it. También es bueno hacerlo con carnes. Por ejemplo, si yo voy a la tienda y veo que hay descuentos en las carnes, lo que hago es comprar varias carnes y congelarlas. So most food, fresh food, goes bad in the fridge in maybe 7 to 10 days, but in the freezer it can stay for a couple of months. Varias comidas se malogran en la refri por algunos días, pero en el freezer se pueden guardar por varios meses. So if you're not sure what to do and you want to save food, just throw it in the freezer. Y si no estás seguro de qué hacer con esa comida, nomás congélala. You can also experiment with pickling, like was on the first picture, where it's a little more complicated, but it's fun if you are getting into cooking and don't want to use the stove. También puedes guardar los picos, como vemos en esta foto. All you need to do is make what's called like a vinegar bath. You add a bunch of salt and then you throw in your vegetables and maybe some spices. Pretty simple. Lo único que tienes que hacer es lo que se llama un baño de vinagre y nomás tiras un montón de sal y de ahí guardas todos tus vegetales adentro. You can pickle cucumbers, which make pickles, but also things like carrots, onions, jalapenos, cabbage, all of that can be pickled. Puedes usar cosas como zanahorias, cebollas, tomates.
You can do a lot. And here's another picture of things that you can pickle. Just some fun things to try. Y esto es una imagen de todas las diferentes formas de cómo puedes guardar la comida. I'm making tostadas for dinner this week, and I'm putting some pickled cabbage and jalapenos on top. It's very good. Estoy pensando cocinar eh, para otro día unos tacos y quiero poner jalapeños encima. Perfect. Almost done. Two more. Our second to last one is regrowing your food. Did you know you could regrow some of your food? Eh, ya nos faltan dos y la penúltima es volver a crecer la comida. Y si alguno de ustedes sabían de que tú puedes volver a crecer tu propia comida. Like something like green onions, you can use it and then regrow it in your fridge. Por ejemplo, la cebolla verde la puedes usar y después vuelves a volverla a crecer en tu propia refri. All you do is you chop all of the green parts and hold on to the white part. So like this picture is, you keep the white and the green separate. Lo único que tienes que hacer es cortar todo lo verde y nomás guardar lo blanco, así como ves en esta foto. You can eat all of the green parts of the green onions and then put the white part in a jar of water. Puedes comer toda la parte verde y lo blanco que sobra nomás guardarlo en un vaso con agua en tu refri. You can do the same thing with lettuce. Puedes hacer lo mismo con lechuga, You can do that with herbs también con cualquier tipo de plantas and just the green parts of carrots. y nomás con la parte verde de zanahorias. So we just put it in the water, and just like this picture, the green part will start to grow back, or roots will start to grow. Como ven en esta foto, nomás los pones en un agua y la parte verde de la zanahoria va a empezar a crecer solo. So it gives you a second life for the food that you already ate, which is pretty cool. Y te da una segunda vida de la comida de que tú ya comiste. So whenever I buy these green onions, I use them, I put them in the fridge, and I use them again so that I only buy half as much as I need. Entonces, cuando yo compro la cebolla verde, corto nomás la parte verde y la blanca la guardo en mi refri, la pongo en agua y así de esta manera nomás compro la mitad de lo que necesito. Perfect. The very last tip I have is just to be creative. There are so many creative ways to use food that don't have to do with eating them. El último consejo que yo les daría es ser creativo con cómo usan la comida. One of them is eggshells. We don't eat eggshells, or most people don't eat eggshells that I know of, at least. You can use them with your plants. Como ven aquí, el huevo, how you say show? I don't know. I'm sorry. The outside of the egg. Yeah, la parte de afuera del huevo lo pueden guardar para sus plantas. So you take the eggshells and put them in the oven. Pueden guardarlos y ponerlos en la cocina And you smash them into small pieces. y las golpeas hasta que nomás se queden chiquititos. And then you can add them to your soil in your plant to add calcium to your plants. Y después la puedes tirar en la tierrita donde crecen tus plantas porque tienen un ingrediente que se llama calcio. So if you like growing plants, this is a really great way to use your food scraps creatively, or your food extras creatively. Entonces, si a ti te gusta crecer plantas, esta es una manera de ayudar a tus plantas a estar más nutritivas. Another one, or my final tip, is self-care products. You can use things like coffee grounds or sugar to make a body scrub or a face mask. También puedes usar los granos de café o el azúcar para hacer máscaras para tu piel. My go-to is to take a pinch of sugar
and a little palm full of olive oil, and I make a lip scrub. Lo que yo hago es un poquito de azúcar y aceite de oliva y lo que hago es lo pongo en mi cara. It's basically free, and it's something that was already in my kitchen. Es gratis y es algo que ya está en mi cocina. That's it, I think. Yeah, so we're almost at 7. Any questions before I remind you of your little homework assignment? ¿Tienen alguna pregunta antes de recordarles de la tarea que les tengo? Did we learn anything new today? ¿Alguno de ustedes aprendió algo hoy? I would love to know what you're taking away. And while you're thinking, I'm going to put in all of the 9 ideas that I shared, because you're going to pick one and you're going to try it over the weekend before I see you on Monday. At least start to try it, look into it. La tarea que les voy a dejar es de escoger uno de estos consejos que les di hoy y que y que me digan cuál fue el que les interesó más y tal vez si lo pusieron en práctica. So if you have a couple minutes, some easier ones to do are regrowing your food. If you have some green onions at home already, chop off the green part, put it in some water and watch it regrow. It grows pretty fast over a couple of days. Or reorganize your fridge, or try and make a coffee scrub. Any of those ideas are pretty simple to try. Una de las cosas más fáciles para intentar es, por ejemplo, volver a crecer tu comida, cortar la cebolla verde y nomás poner la parte blanca en la refri con un poquito de agua y vas a ver que crece muy rápido en un par de días. También puedes hacer máscaras para la piel con la comida que ya tienes o reorganizar tu refri. Perfect. So we'll do that next time. On Monday, we'll be talking about how to compost at home. So different strategies for composting food waste that are not just putting it in the bin on the side of the road. Ok, entonces para la próxima clase hablaremos sobre cómo usar el compost de manera adecuada. Okay, thank you so much. Thank you, Moji. All right, have a good day. Thank you. I'll see you on Monday. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este día y los esperamos la próxima semana para volver a hablar sobre ustedes, sobre nuevos otros temas relacionados al cuidado del medio ambiente, la salud comunitaria y el cambio climático. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Para mayor información, visiten nuestra página de Facebook en www.dvsa.com y nuestra página de Facebook como Duwamish Valley Sustainable Association. Muchas gracias y que tengan una estupenda semana.